అని చెప్పింది. హాయ్. సో మాకు ఈ ఫీడింగ్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఈ రకాలు జంతువులు ఉన్నాయంట. సో దెర్ ఈస్ నో రైట్ వే ఆర్ రాంగ్. మనకి నచ్చినట్టు అలా వెళ్ళిపోవాలి. 1 o'clockకి హైలాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు టైం 11:30 అవుతుంది. పందులు బుజ్జిగా ఉన్నాయో పందులు కూడా. ఇవి పిగ్మీ హార్సెస్ అండ్ పోనీస్. ఇంకా నా వెనకట్లే వస్తుంది. ఇందాక ఫీడ్ చేసామని చెప్పి. చూసారా ఉసిరికాయ పచ్చడి అండ్ కోస్టర్స్, కిచెన్స్. ఇక్కడ ఫెదర్స్ ఉన్నాయి, అవే ప్రైసెస్. అలానే హ్యాండ్ మేడ్ సోప్స్, షాంపూస్, షాంపూస్ అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ ఈ బాటిల్. Yeah, but we sure not the other down, but it was itself. Yeah, that's I have a